friends, welcome to ASM American English Center. Check your book. We have come here to the page number 213 to 14. We have come here to the book 9, video 152. The topic here is will and would and shall and should. Will, would, shall and should. These are the modal verbs which you are going to use, which you are going to see. Would is used as a conditional. What is conditional, sir? If you studied, you would pass. If you study, you would pass the exams, right, sir? See, if I were rich, if I were rich, if I were rich, where is the past tense, right? I would buy a Ferrari. Ferrari is a car, right? If I am rich, I will buy a Ferrari. If I were rich, I would buy a Ferrari. If it is in the past tense, the second condition should be in past tense, right? Result. If I were rich, I would buy a Ferrari. If I studied, I would get good marks. If I study, I will get good marks. If I studied, I would get good marks. So, if it is in the past tense, you have to use past tense. See, if I had finished, is it past perfect? My work, I would have left. This is also going in perfect, right? If I had finished my work, I would have left. What do you mean by that? I have not finished my work, I have not left. I have not finished my work, I have not left. Right? For conditionals, you are using would, tend, would plus have plus would have. If we had time, see here, if we had time, we would come and see you, right? If we had time, had is the past tense. See, if we had time, we would have come and seen you. We would have come and seen you. This goes in for perfect conditional. Would rather. The phrase would rather means express choice, preferences. I would rather go to movie than sitting in the home. Two choices. No choices there. You have to select one. There you are using would rather. I would rather have coffee than tea. Choice, right? Coffee is there, tea is there. I would rather have coffee than tea. Choice. So, two are there. So, you prefer coffee. So, would rather is used for selecting. I would rather listen to some music than watch television. Two things are there. What is that? So, what you choose? Choose music. I would rather listen to some music rather than watch television, right? Would, polite request with the pronoun you. Would is used with you to politely request somebody in the question form. See, would you turn the TV down, please? Would you turn the TV down, please? Would you give me a hand, please? Would you give me a hand, please? Would you ask him to see me? Politely you are asking in question. So, would is used with you. Would you is more polite than will you. Will you study or would you study? Will you off the phone? Would you off the phone? Would you is more polite than will you. Now, polite expression used with like. Like, polite expression used with like. See, what would you like? What would you like? What would you prefer? What would you recommend? I would like. So, would like is used to say politely you are expressing. Politely you are expressing. I am asking you what would you like to have? Coffee or tea? I would like to have coffee. So, would is used with like to politely ask. So, would like. I would like a glass of milk, please. Would you be prepared? Are you prepared? I would like to ask you a question. I would like to ask you a question, right, sir? So, would plus like is used for politely asking, would you like some tea? Would you like some tea? Would you care for some tea? Would you mind helping me with the project? So, would is used to say politely. See, would you care for some tea? Would you mind helping me with my project? Would you mind helping me with my project? So, would you like some tea? Do you want to have tea? Would you care for some tea? Would you mind helping me with my project? So, would you mind? Would you object?
would you mind helping me with my project? So, would you mind means is there any objection on your side? Contraction of would. What do you mean by contraction? You are shortening. I would like to have some water. I apostrophe D means what? Would, with a verb in a present would. See, I would go, I had gone. This is I had gone. This apostrophe D plus past participle, if it comes here, it means had. I had gone. Here apostrophe D with like present tense means would. I would like. Here apostrophe D with past participle means I had gone. I had gone out last evening. Say apostrophe D means had gone, third form. Exercise, fill in the blanks with the will or would. So, how do you say? Will you like to meet Thomas or would you like to meet Thomas? Would is used with you like to politely ask, right? They usually support their friends. They would usually, they would or will? They would usually for past habits. Okay. Dash, wait for me till I return. Politely asking. So, you are using would you like. I will like to make another suggestion. I would like. So, for suggestion you are using would. I would like to make another suggestion. I dash like a glass of orange juice, please. I would like, politely asking. So, would is used with like politely. Dash, you ask him to come at some other time. Will you ask him? Order. Will you ask him to come at some other time? I dash like to have the meeting on another day. I would like to have. So, politeness. Dash, you stop making that noise. This is order. Will. Will you? I dash rather prefer tea to coffee. I would rather prefer, right? Rather prefer. So, choice for tea. Dash, you mind me keeping my bag here? Would you mind me? So, do you have any objection? So, you are using would with mind, right, sir? Now, coming here, what are you coming here? Now, you are coming here for shall. Shall is a verb. What is that? Formation of future simple tense with the pronouns I and we. So, shall is used with I and we. Modern day usage, will is common, then shall, right? So, mostly with I and we are using shall. I shall come to your home, we shall go to movie. But even you, he, she, it, they, you are using will. But even now you are using I and we, you can use will also rather than using shall. If we have some tea, we shall come and see you, right? If we have some time, sorry. If we have some time, we shall come and see you. So, shall is used with we. She wants to speak to you. Okay. I shall give her a call. So, shall is used with I. Offering to do something with the pronoun I in the question form. Whenever you go in for a question form, you are offering yourself with the usage of I. For example, you look cold. Shall I put the heater on? So, you are offering to do something to somebody. There you are using shall I. You don't say, will I put the heater on? Shall I? When you want to offer and help. What shall I bring? What shall I bring? Right, sir. So, whenever you want to offer something, you are using I. Shall I? Used in request for instructions or approval, suggestions and proposals. So, shall is used for request, shall is used for instruction, you are instructing, shall is used for approval, shall is used for suggesting, shall is used for proposal. See here, it looks nice outside, right? Shall we go for a walk? So, this is a suggestion. Shall we go for a walk? All right, sir. Shall is used for suggestion. Where shall we go for our next holidays? Where shall we go? So, for this is also suggestion, right? Then, where shall we put the chairs? Where shall we put the chairs? So, proposal or approval. You can go in for both. Shall we have dinner? Suggestions, right? So, for suggestions, approvals and instructions and proposals, you are using shall.
future tense in official documents. For official documents and contracts means what? Land document, your rent document, you are signing a rent contract or company contract for a job. Regulations, you are using shall. The tenant shall pay. The tenant shall pay. Who is the tenant? Whoever you are going for hiring a house, that particular person is called, not the owner. The tenant is the person who pays the rent. The tenant shall pay for all damages caused to the property, or for all damages caused to the property. The buyer shall not seek any compensation in this case. Compensation. All candidates shall wear their uniform. Right, sir? For contracts and documents, you are using what? Shall. Are you clear about it? நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 213-14 இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கிறது மாடல் வினைச்சொல்லான வில்லு உட்டு. கேனு, வில்லு உட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, கேனு, குட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உட்டு கண்டிஷனல். இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஐ வுட் பே பை ஏ ஃபெராரி. நான் மட்டும் பணக்காரனாக இருந்தால், இறந்த காலத்திலே இருந்தேன் என்றால் நான் ஒரு ஃபெராரி கார் வாங்குவேன். ஃபெராரி கார் என்பது விலை உயர்ந்த கார். ஆக இந்த பக்கம் இறந்த காலமாக இருக்கிற பொழுது இந்த பக்கம் உட்டுன்னு போட்டு இறந்த காலம் போட்டார். இந்த பக்கம் நிகழ்காலமாக இருந்தால் இஃப் ஐ எம் ரிச் ஐ வில் பை ஏ ஃபெராரி கார். ரைட்டுங்களா? அப்போ இந்த பக்கம் இறந்த காலமாக இருக்கிற பொழுது நிபந்தனை வாக்கியத்திற்கு அதனுடைய விளைவு உட்டாக வர வேண்டும். இஃப் ஐ ஹேட் ஃபினிஷ்ட் மை ஒர்க், நான் என் வேலையை முடித்திருந்தால், ஐ வுட் ஹேவ் லெஃப்ட், நான் புறப்பட்டிருந்திருப்பேன். பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்தில் வருது. would கூட have, would have. if we had time we would have come and see you. எங்களுக்கு மட்டும் நேரம் இருந்தால், இறந்த காலத்தில் வருது had, நாங்கள் வந்து உன்னை பார்ப்போம், முட்டு போட்டு பிடிக்கிறோம். if we have timeனா we will come என்று வருகிறது. if we had timeனா we would come என்று சொல்ல வேண்டும். if we had time we would have come and seen you. எங்களுக்கு மட்டும் நேரம் இருந்திருந்தால் உங்களை வந்து பார்த்திருந்திருப்போம். would rather என்றால் என்ன? அதை விட இது என்று வருகிறது. தேர்வு, எக்ஸ்பிரஸ் சாய்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ். சாய்ஸ் என்றால் என்ன? தேர்வு. ப்ரிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? ரெண்டுன்னா இருக்கும், அதில் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை விரும்புகிறாய். ஐ வுட் ரேதர் ஹேவ் காஃபி தென் டீ. நான் காஃபியை விட டீ எனக்கு பரவாயில்லை என்று தோன்றுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது வுட் ரேதர் என்று போட்டுவிட்டு பக்கத்தில் எது உனக்கு பிடிக்கிறதோ அதை போட வேண்டும். இது சாய்ஸ், தேர்வு. ஐ வுட் ரேதர் லிசன் டு சம் மியூசிக் தென் வாட்ச் டிவி. நான் இசையை கேட்பேன் டிவியை பார்ப்பதை விட. ஆக வுட் ரேதர் என்றால் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? சாய்ஸ், தேர்வு. அடுத்தது வுட் என்பது பொலைட் ரிக்வெஸ்ட், ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வது. வித் த ப்ரொனவுன் யூ இந்த கொஸ்டின் ஃப்ரம். வுட்டு கூட யூ போட்டினா ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வது. வுட் யூ டர்ன் த டிவி டவுன் ப்ளீஸ், தயவுசெய்து டிவி சத்தத்தை குறைக்க முடியுமா? வுட் யூ கிவ் மீ எ ஹேண்ட் ப்ளீஸ், தயவுசெய்து எனக்கு உங்களுடைய கையை கொடுக்க முடியுமா? வுட் யூ ஆஸ்க் ஹிம் டு சீ மீ, அவனை என்னை வந்து பார்க்க நீங்கள் தயவு செய்து சொல்ல முடியுமா? பொலைட் தேன் வில் யூ. வில் யூவை விட வுட் யூ என்பது ரொம்ப அமைதியான, தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வது. இன் பொலைட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ்ட் வித் லைக். வுட்டு கூட லைக் போடுகிற பொழுது ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வது. வாட் வுட் யூ லைக்? வாட் வுட் யூ லைக் என்றால் உனக்கு என்ன பிடிக்கிறது? ஐ வுட் லைக் எ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ப்ளீஸ். எனக்கு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் தான் என்னுடைய தேர்வு என்று சொல்கிறார். வுட் யூ பி ப்ரிப்பேர்ட், தயாராக இருப்பையா? ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் யூ ஏ கொஸ்டின். ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க். வுட் லைக் என்றால் என்ன? அது உன்னை ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்கிற பொழுது. வுட் யூ லைக் சம் டீ, தாழ்மையாக கேட்கிறாய். வுட் யூ லைக் சம் டீ? வுட் யூ கேர் ஃபார் சம் டீ? வுட் யூ மைண்ட் ஹெல்பிங் மீ வித் மை ப்ராஜெக்ட், இந்த ஆய்வில் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? வுட் யூ மைண்ட் என்றால் உனக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இல்லையே என்று கேட்கிற பொழுது வுட் யூ மைண்ட். வுட் யூ மைண்ட் ஹெல்பிங் மீ வித் மை ப்ராஜெக்ட், என்னுடைய ஆய்வுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய உங்களுக்கு எந்த விதமான மறுப்பேதும் இல்லையே. கான்ட்ராக்ஷன் ஐ வுட் என்பது சுருக்கமாக போடுகிற பொழுது ஐ அப்போஸ்ட்ரோஃபி டி, அப்படி என்றால் ஐ வுட். சுருக்கம் லைக், இங்கே நிகழ்கால வினைச்சொல் இருக்கிற காலத்தினால ஐ அப்போஸ்ட்ரோஃபி டினா ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் சம் வாட்டர், எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் வேண்டும். ஐ அப்போஸ்ட்ரோஃபி டி கூட கான் என்று இறந்த கால எச்சம் வருகிற பொழுது இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி டி இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ஹேட் என்று வருகிறது. ஐ ஹேட் கான் அவுட் லாஸ்ட் ஈவினிங், போன சாயந்தரம் நான் வெளியே போயிருந்தேன். எக்ஸசைஸ், பயிற்சி. யூ லைக் டு மீட் மிஸ்டர் தாம்ஸ், லைக் என்று வந்திருக்கிறது. ஆக
தயவு கூர்ந்து என்று கேட்கிறாய். would you like to meet Mr. Thomas? உங்களுக்கு தாமஸை சந்திக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா? ஸோ would போட்டு விடுகிறீர்கள் இந்த fill in the blanks. they would usually support their friends. அவர்கள் பொதுவாகவே அவர்களுடைய நண்பர்களுக்குத்தான் ஆதரவு அளிப்பார்கள். ஸோ வழக்கமாக பழக்கமாக ஒன்று செய்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது would யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். would you wait for me till I return? நான் திரும்பி வருகிற வரைக்கும் நீங்கள் காற்றுக்கொண்டிருப்பீர்களா? ஸோ would என்பது தயவு செய்து என்று கேட்கிற பொழுது would you, I would like to make another suggestion. இன்னொரு கருத்தை கூற விரும்புகிறேன். ஆக கருத்து கூறுதலுக்கு would பயன்படுத்துகிறாய். I would like a glass of orange juice please. எனக்கு ஒரு கப் ஆரஞ்சு ஜூஸ் வேண்டுதலாக இருக்கிறது. would யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். will you ask him to come at some other time? அவரை தயவு செய்து இன்னொரு நேரத்திற்கு வர சொல்ல முடியுமா? கட்டளையிடுகிற பொழுது will யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். I would like to have the meeting on another day. இன்னொரு அடுத்த வாரத்தில் அந்த மீட்டிங்கை நடைபெற நான் விரும்புகிறேன். கருத்தை கூறுகிற பொழுது would. will you stop making that noise? தயவு செய்து அந்த சத்தம் எழுப்புவதை நிறுத்த முடியுமா? கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். I would rather prefer tea to coffee. டீயை விட எனக்கு காஃபி விட எனக்கு டீ தான் பிடிக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது would rather வருகிற பொழுது would தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். would you mind me keeping my bag here? உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா என் பையை இங்கே வைப்பதற்கு? would you mind என்றால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா? ஷால் மிக மிக முக்கியமான நண்பர்களே. ஐயுக்கும் வியுக்கும் பொதுவாகவே ஷால் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஐயுக்கும் வியுக்கும் will யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஐயுக்கு வியுக்கு ஷால் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். formulation of future simple tense with the pronouns INV. modern day usage will is common. modern dayல will காமனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். if we have some time we shall come and see you. எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் உங்களை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம். we கூட shall will யூஸ் பண்ணுவது இல்லை. Sue wants to speak to you. Sue உன்னுடன் பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறாள். ஓகே, I shall give her a call. அவளுக்கு நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன். ஐக்கு விக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுற? ஷால் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில். அடுத்தது offering to do something with the pronoun I கூட ஷால் சேர்க்கிற பொழுது உனக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய விரும்புகிறேன் என நான் உனக்கு விருப்பப்பட்டு உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஷால் கூட வி வருகிறது. கேள்வி வடிவ வாக்கியத்திலே உதாரணத்துக்கு you look cold. பார்ப்பதற்கு ரொம்ப சளி பிடித்தது போன்று இருக்கிறாய். ரொம்ப குளிராக நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய். shall I put the heater on? தயவு செய்து நான் ஹீட்டர் ஆன் பண்ணட்டுமா? shall I put. ஆக நீ ஆஃபர் பண்ணிக்கிறாய். what shall I bring you? டீ ஆ காஃபி? நான் என்ன கொண்டு வர வேண்டும் உனக்கு? டீயா காஃபியா? உனக்கு நீ ஆஃபர் பண்ணுகிறாய், கொடுக்கிறாய், வழங்குகிறாய். அந்த நேரத்தில் ஷாலுக்கும் விக்கும் shall I என்று கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. used in request for instructions. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுகிறாய். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அது ஒரு வகையாக சொல்கிறாய். அப்ரூவல், சஜஷன், ப்ரொபோசல் இவைகளுக்கு shall யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். இட் லுக்ஸ் நைஸ் அவுட் சைட். வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளைமேட் பிரமாதமாக இருக்கிறது. ஷால் வி கோ ஃபார் ஐ வாக்? ஒரு நடைப்பயணம் செல்லலாமா? வேர் ஷால் வி கோ ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் ஹாலிடே? அடுத்த விடுமுறைக்கு நாம் எங்கே செல்லலாம்? இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அப்ரூவல், சஜஷன்ஸ். கருத்து. வேர் ஷால் வி புட் த சேர்ஸ்? நம்மளுடைய சேர்களை எங்கே நாம் போடலாம்? ஷால் வி ஹேவ் டின்னர்? நாம் இரவு உணவு அருந்துவோமா? ஸோ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இன் ஒஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ். அஃபீஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸு, கான்ட்ராக்ட்ஸ், வீடு பத்திரம், வாடகைக்காரர் குடியிருப்பு, வண்டி வாகனத்தை கான்ட்ராக்ட் அடிக்கிற பொழுது ஷால் பயன்படுத்துகிறோம். த டெனன்ட் ஷால் பே ஃபார் ஆல் த டேமேஜஸ் காஸ்ட் டு த ப்ராப்பர்ட்டி. வாடகைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வீட்டில் என்ன சேதாரம் ஆகிறதோ அவர்கள் காலகட்டத்திலே அவர்கள்தான் இழப்பீட்டு தொகையை கொடுக்க வேண்டும். ஷால் பே. டெனன்ஸ் என்றால் என்ன? வீட்டு வாடகை குடியிருப்போர். த பையர் ஷால் நாட் சீக் எனி காம்பன்சேஷன் இன் திஸ் கேஸ். பையர் என்றால் என்ன? இது ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க, பொருள் டேமேஜாக இருக்குது, அவர் பணம் ஈட்டுத்தொகை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. யார் கொடுக்க வேண்டும்? பொருளை விற்பனையாளர் தான் கொடுக்க வேண்டும். ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் ஷால் வேர் த யூனிஃபார்ம்ஸ். அனைத்து உறுப்பினர்களும் அவர்களுடைய சீருடையை அணிய வேண்டும். ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டு, ஃபேக்ஸு இவைகளுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாய்? ஷால் ஷால் ஷால். ஐயுக்கு வீக்கும் ஷால். இங்கே வில்லுக்கும் உட்டுக்கும் உட் எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறாய்? உன்னுடைய கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். உட் ரேதர் தேர்வுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். உட் பொலைட்டாக கேட்கிற பொழுது இன் பொலைட். உட்டு கூட லைக் குடிக்கிற பொழுது பொலைட்டு. கான்ட்ரடிக்ஷன், சுருக்கம். உட்டு கூட அப்பாஸ்ட்ரஃபி டி கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். ஷாலு ஐவி கூட வருகிறது. ஷாலு
கேள்வி வடிவத்தில் வரும்பொழுது உனக்கு நீ உதவி செய்கிறாய் மற்றவர்களுக்கு என்று சொல்கிற பொழுது ஷால் ஐ, ஷால் வி. அடுத்து ப்ரொபோசல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு, கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ்களுக்கு, இவைகளுக்கு ஷால் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ.